Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Descansaron bien? Bueno, vamos a darle comienzo al segundo día de trabajo de este módulo de formación en constelaciones empresariales. Ya tenemos a nuestra querida Tripolman acá, ¿no? Nos acompaña. Y entonces le damos la palabra directamente al señor Stam para que comience la mañana. My name is Jan Jacob. Entonces, para ustedes, para los nuevos, mi nombre es And Jan. I come from the Netherlands. Vengo de Holanda. And I really do not know why, but for some strange reason, since 12 years, this is the only type of work I do. No sé bien por qué razón, pero hace 12 años que este es el tipo de trabajo que estoy haciendo. And the longer I do this strange work, the less I understand it. Cuanto más hago este extraño trabajo, tanto menos lo comprendo. And the more I have the idea, we have no idea what we are doing. Y cada vez tengo más la idea de que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. And to make it worse, Veo que funciona, even if we do not know what is the working part, aunque no sepamos cuál es la parte que funciona. and so we stumble on a little bit. Y entonces vamos a ir tambaleando. And so I'm happy to stumble on together with you today. Entonces me alegro de poder ir tambaleando con ustedes hoy. And for me, so we will see who of you have questions you want to bring in for a constellation. Entonces para mí va a ser bueno ver quién de ustedes tiene preguntas para hacer constelaciones. And I think it still could be interesting to reflect a little bit afterwards, both about the method, Y me parece que sería interesante reflexionar después tanto acerca del método but also maybe about the content. como también tal vez acerca del contenido. And like my feeling is that Mi sensación es, speaking in terms of market, hablando en términos del mercado, the market for constellation work has its limitations in organization. el mercado para el trabajo con constelaciones tiene un límite en las organizaciones. But the way of looking in a systemic way to organizational issues, Para la forma de mirar de una manera sistémica a los temas de una organización, I think this market is gigantic. creo que ese mercado es gigante. I do not see that soon many managers will learn to facilitate constellations. No veo que pronto muchos gerentes faciliten o aprueben la cuestión de constelaciones. But suppose that managers would recognize early patterns of burnout. Pero supongamos que los gerentes puedan reconocer pronto los modelos de un burnout. For example, only this might maybe be extremely helpful. Por ejemplo, esto podría ser muy útil. So, and if they could look a little bit with systemic eyes to their teams, their issues, Y si podrían mirar con ojos sistémicos a sus equipos, a los temas, then I think it could be an additional way of looking at the world. creo que puede ser una forma adicional de mirar al mundo. Okay. When I do introductions in companies, Cuando yo hago introducciones en las empresas, for example, I do a lecture por ejemplo, doy una conferencia on how, from a systemic point of view, can organizations flourish. cómo desde el punto de vista sistémico las empresas pueden florecer. And managers normally like that a lot. Y los gerentes normalmente a ellos les gusta mucho. So we're not talking about problems. Entonces no estamos hablando de problemas, We're talking about how, from a systemic point of view, can you create conditions that things go well. sino cómo desde un punto de vista sistémico podemos crear condiciones para que las cosas vayan bien. And this approach is, in Holland at least, it's pretty well
received. Y ese enfoque, ese abordaje, por lo menos en Holanda, es muy bien recibido.